So next, let us see the next question. A rubber ball of mass 50 grams falls from a height of 1 meter and rebounds to a height of 50 centimeter. Find the impulse and average force between the ball and the ground if the time during which they are in contact was about 0.1 seconds. అంటే ఏంటి, ఇక్కడి నుంచో పైనుంచి బాల్ పడింది, నేలను హిట్ చేసింది, మళ్ళీ రీబౌన్స్ అయింది. సో 1 మీటర్ హైట్ నుంచి అది పడింది. సో దట్ ఈస్ హెచ్ ఈజ్ 1 మీటర్. సో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పడుతుంది కాబట్టి -1 తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ u1 ఇస్ 0. సో టు స్టార్ట్ విత్, అంటే చేత్తో డ్రాప్ చేశాడన్న సిచ్యుయేషన్ మనం తీసుకుంటున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్, జస్ట్ ఇట్స్ ఎ డ్రాప్. So v1 is the velocity of the ball with which it strikes the ground. అంటే పైనుంచి కిందకు వచ్చేటప్పుడు అక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ యాక్సిలరేషన్ వల్ల ఇట్ విల్ రీచ్ ఎ టెర్మినల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ v1. సో v1 టెర్మినల్ వెలాసిటీ జనరల్ డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్స్ యూస్ చేస్తే √2gh మనం డైరెక్ట్ యూస్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్. ఆల్వేస్ ఐ వాంట్ యూ టు రిమెంబర్ ద g వాల్యూ ఈస్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్. -9.8గా తీసుకోండి g ఫర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్స్. సో ఇక్కడ s1 అనేది ఇనిషియల్ డిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ -1 మీటర్. సో మనకి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి 0² v² = u² + 2as ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసాం. సో v ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్ టు బి √19.6 meters per second. సో ఇదైన తర్వాత లెట్ u2 బి ద వెలాసిటీ విత్ విచ్ ద బాల్ రీబౌండ్స్, అంటే కిందకి తగిలి మళ్ళీ పైకి ఎగిరింది, అంటే కింద తగిలినప్పుడు కొంత ఎనర్జీ లాస్ ఉంటుంది. సో u2 అంటే పైకి నెక్స్ట్ బౌన్స్ అయ్యి ఎగిరేటప్పుడు వెలాసిటీ ఇంకా తగ్గుతుంది, సో బికాస్ ఇట్ లాస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎనర్జీ. సో ద బాల్ రైజెస్ అప్ అండ్ కమ్స్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్టర్ రైజింగ్ త్రూ ద హైట్ ఆఫ్ 50 centimeters, అంటే 50 centimeters హైట్ వరకు రైజ్ అయింది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 0.5 meter. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎందుకంటే పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రెస్ట్ మ్యాక్సిమం హైట్ రీచ్ అయిపోయింది, అది s2 అనుకుందాం. దట్ s2 is 0.5 meter, 0.5 meter వెళ్ళి రెస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది. సో v2 is 0. సో v2² - u2² = 2a2s2 మనం. సో అక్కడ కూడా v is equal to √2gh యూస్ చేసేయచ్చు డైరెక్ట్గా మీరు. సో ఐ జస్ట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఓవర్ హియర్. సో ఈ విధంగా మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే g వచ్చేసి 9.8, పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి మనం 0.5 పాజిటివ్ పెడుతున్నాం. సో రిమెంబర్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో u2 వచ్చేసి 9.8 meters per second. సో ఇదైన తర్వాత మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద బాల్ బిఫోర్ స్ట్రైకింగ్ ద గ్రౌండ్, తర్వాత అది m × v1 నెగిటివ్. సో గ్రౌండ్ని కొట్టేటప్పుడు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి నెగిటివ్ వస్తుంది. సో మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద బాల్ ఆఫ్టర్ స్ట్రైకింగ్ ద గ్రౌండ్ ఇస్ mv2. సో అది క్యాల్కులేట్ చేసాం. సో ఇంపల్స్ వచ్చేసి చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్. సో p final - p initial mu2 + mv1. సో అది మనం క్యాల్కులేట్ చేసే 50/1000 × √9.8 + √19.6. ఎందుకంటే బాల్ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి మనకి ఫైనల్ మొమెంటం పాజిటివ్ వచ్చింది. సో అప్వర్డ్ ఈస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ కదా. సో ఇఫ్ f ఈస్ ద యావరేజ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద బాల్ అండ్ ద గ్రౌండ్, f ఈస్ ఇంపల్స్ డివైడెడ్ బై టైమ్. సో +m ప్లస్ సైన్ నేను అది పనిగా పెడుతున్నాను. ద రీజన్ ఈజ్ దట్ మనకి ఇంపల్స్ అంటే ఇంపాక్ట్ జరిగిన తర్వాత ఫైనల్ మొమెంటం పైకి ఉంది మనకి. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ గెట్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. సో మనం వర్కౌట్ చేసినప్పుడు మనం టైం 0.1 ఇస్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, అవన్నీ మనం వర్కౌట్ చేసి మనం వెలాసిటీస్ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి 3.778 newtons వస్తుంది అనమాట ఫోర్స్. సో దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్.